Morning to all. This is Nagul Mira. Our subject is operating systems. In that operating systems, our topic is page replacement algorithms. Okay, na? So, in that place replacement algorithm, we are in last algorithm, that is optimal page replacement algorithm. So, today's our topic is optimal page replacement algorithm. Okay, na? Before going to discuss this optimal page replacement algorithm, what is our last topic, that is FIFO as well as LRU. Okay, na? I am just recalling again. Simply, yes, what is the meaning of FIFO? In this FIFO page replacement algorithm, okay, na? We are choosing oldest page to replace the page, to replace the default page. Okay, na? So in this, if we want to replace a page, we choose oldest page, that is important. Okay, na? So what is the meaning of your oldest page? Your oldest page is nothing. For example, compare compare all ఏవైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో, ఓకేనా, ఏవైతే మనకి లాస్ట్ నుంచి అపియర్ అవుతూ ఉన్నాయో, కౌంట్ అపియర్ అవుతుందో అది మన ఓల్డెస్ట్ పేజ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు అవర్ LRU, లీస్ట్ రీసెంట్ యూజ్డ్. ఓకేనా, least recently used. Yes, what is this? In this least recently used, we choose a page that is not been used for longest period of time. Ademo oldest andi. Okay na? In FIFO, we choose oldest page among the all page. In this LRU, we choose a page that not been used for a longest period of time. What is the meaning of this? So compare ఏదైనా చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. So here longest period is depends upon the frames. If there are 3 frames, that means, for example, if we want to replace this one అనుకోండి, so మనం 3 count back చేస్తాం, అంటే left side count చేస్తాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if we want to replace these two, what we have to do here? 1 2 3, nothing but సెవెంత్ ప్లేస్లో 2ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇటు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకేనా. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి టోటల్ ఫ్రేమ్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని ఏదైతే రీప్లేస్ చేయారో దాన్ని వదిలేసి అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి కౌంట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఫ్రేమ్స్ అయితే 3, 4 ఫ్రేమ్స్ అయితే 4 కౌంట్ చేస్తూ ఉంటారండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఏమైందో. సో ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ 2 హియర్, ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ 2. మరి how do we calculate page that not been used for longest period of time? So total 3 frames కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని వదిలేసి 1 2 3, దిస్ ఈజ్ 7. సో సెవెంత్ పొజిషన్లో మీరేం చేస్తారు? సెవెంత్ పేజ్ ప్లేస్లో సెకండ్ పేజ్ని రీప్లేస్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ అవర్ లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్. ఓకేనా, అదండి. కమింగ్ టు అవర్ లాస్ట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథం, దట్ ఈజ్ ఆప్టిమల్ page replacement algorithm. What is this చూద్దామండి. ఓకేనా. సో హియర్ ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ algorithm is another type of page replacement algorithm. This is something look like as LRU. Okay, now the operation is something look like as LRU, that is least recently used. In this ఏం చేస్తాము చూడండి. In this, replace the page that will not be used for the longest period of time. So this is same as LRU, but in LRU మనం ఏం చేస్తాం? పేజ్ బ్యాక్ సైడ్ కౌంట్ చేస్తాం, అంటే బ్యాక్ మీన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కౌంట్ చేస్తాం, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కౌంట్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకేనా. దిస్ ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథం ఈజ్ సేమ్ యాజ్ LRU. In LRU also we are choose a page that will not be used for longest period of time. In this optimal page replacement algorithm also we choose a page that will not be used for longest period of time. But what is the difference? In LRU we choose a page that is not used for longest period. That means లెఫ్ట్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తామండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో కౌంట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తాం, అంతే. దేర్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ LRU లాస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తారు, మరి ఇక్కడ ఆప్టిమల్లో ఏం చేస్తారంటే రైట్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఓకేనా. సో మరి వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్? ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ algorithm compare with FIFO and LRU. This algorithm has the lowest
పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్ ఫర్ ఆల్ అల్గరిథమ్స్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, ఫిఫోలో మనకి ఫాల్ట్ పేజ్ ఎన్ని వచ్చినాయండి? ఫిఫోలో పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 15 వచ్చినాయి. పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఆర్ 15. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఆర్యూలో పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? నాకు పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఆర్ 12 వచ్చినాయి. అంటే అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఫిఫోలోనేమో 15 పేజ్ ఫాల్ట్స్ వచ్చినాయి, మరి ఎల్ఆర్యూలో 12 పేజ్ ఫాల్ట్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇక్కడ తగ్గించాము కదా. సో పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్ని ఎక్కడ తగ్గించాము? ఫిఫోతో కంపేర్ చేస్తే ఎల్ఆర్యూలో కొంచెం తగ్గించాము. బట్ హియర్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథంలో ఈ పేజ్ ఫాల్ట్స్ని ఇంకా తగ్గిస్తామండి. పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఇంకా తగ్గిస్తాం. అక్కడేమో 15 కదా, ఇక్కడ చూడండి ఫిఫోలోనేమో 15, మరి ఎల్ఆర్యూలో ఏం చేశారు? ఆ అకౌంట్ 12కి తీసుకొచ్చారు. మరి ఇక్కడ ఆప్టిమల్లో ఆ అకౌంట్ని 8 లేదా 9కి ఈ విధంగా తగ్గించుకుంటూ వస్తారండి. ఓకేనా. సో ఎన్ని పేజ్ ఫాల్ట్స్ తక్కువ వస్తే మన సిస్టమ్ అంత బాగా వర్క్ చేస్తున్నట్టు. ఓకేనా. సో ఎన్ని పేజ్ ఫాల్ట్స్ తక్కువ అయితే మన సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా హైగా ఉన్నట్లండి. ఓకేనా. సో సింపుల్లీ యాస్ optimal page replacement algorithm. Today our topic is optimal page replacement algorithm. In this algorithm, replace the page that will not be used for longest period of time. This is same as LRU, but in LRU we count left side pages. In our optimal pages we count right side. Okay na? We count right side pages. So what is the main objective of this algorithm? The main objective of this algorithm has the lowest page fault rate compared with all previous algorithms. How it work? So let us check. Okay na? So సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. ఫిఫోలో ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎల్ఆర్యూలో ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటామండి. సో హియర్ ఇన్ అవర్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ there are 20 reference strings, nothing but 20 pages are given, as well as 3 frames are given. Okay, memory is divided into 3 parts. Those parts are nothing but frames. 3 frames are given as previous example. Now what we have to do here? In this ఏం చేస్తామండి? సో రైట్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తారు. మనం ఎల్ఆర్యూలో ఏం చేసాము? లెఫ్ట్ సైడ్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ దీస్ టూ ఏం చేసాం ఇక్కడ ఎల్ఆర్యూలో? సో ఫ్రేమ్స్ 1 2 3 ఈ విధంగా ఫ్రేమ్స్ని ప్రీవియస్ కౌంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే పేజ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తామండి. ఓకేనా. ఏ పేజ్ అయితే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తాము. చూడండి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఎల్ఆర్యూ. ఓకేనా. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారండి. రైట్ సైడ్ని కౌంట్ చేసుకుంటారు. చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా. సో ఎస్, ఓపెన్ దిస్ పేజ్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టార్టెడ్ అండి. కేర్ఫుల్గా వినండి, చూడండి. ఓకేనా. ఎస్, there are given pages. There are 20 pages are given, and there are 3 frames. There are 3 empty pages are given. Now what we have to do? First page is replaced in frame 1. Is 7 is available. First page is 7. Is 7 is available? No. That means this is missing. 7 is available? No. That means miss means we have to replace this 7 into frame 1. So 7. Leave that. Now here our second page is 0. So 0 page is stored into frame 2. Is 0 available in our frame 2? No. That means this is also miss. Now what we have to do here? Here 7, previous 7 is previous 7. Now here is 0 kada. Here is 0. Now here one frame is replaced in one page is placed in frame 3. Is frame 3 consist of 1? No. That means this is also miss. Now 7, previous 7 is here, previous 0 is here, and here 1 ఎక్కడ రిప్లేస్ చేస్తాము? F3 place లో. This is 1. Now our total frames are filled. Now here 2, where 2 is replaced.
where 2 is replaced. I am comparing these three algorithms అండి, ఓకేనా. ఒకసారి త్రీ అల్గరిథమ్స్తో కంపేర్ చేస్తాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ FIFO, for example if it is FIFO where 2 is replaced, where this 2 is replaced, ఏమైనా రిపీట్ చేయగలరా, ఏమైనా రిప్లై ఇవ్వగలరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ FIFO, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, we choose oldest page among the all the pages. Now where we have to replace these two, ఎవరైనా రిప్లై ఇవ్వగలరా అండి? F1, sir. సో దిస్ ప్లేస్ కదా. సో ఇక్కడ టూని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ప్లేస్ని కంపేర్ చేయండి ఒకసారి. 7 0 1, 7 ఈజ్ 3 times repeated, 0 is repeated only 2 times, 1 is repeated only 1 time. That means compared with 7 0 1, 7 is repeated more, 7 is repeated 3 times. That means this is the oldest page. That means in the place of 7, we have to replace these two. In that is the concept of FIFO. For example, if you take LRU, so what is the operation? In this LRU, we choose the page that is not used longest period of time. That means we count left. Okay, now we count left. That means, for example, there are three frames are there. That means leave this one, count 1 2 3. This is 7. So in seven place you want to replace 2 here. That is the concept of our LRU. Now what is our optimal? I already told optimal is something same as LRU. దట్ మీన్స్ రైట్ సైడ్ని తీసుకుంటారండి. యారో చూడండి, రైట్ సైడ్ని కౌంట్ చేస్తారు. చూద్దాం ఎట్లాగో. ఇది ఒక్కటి అర్థమైతే మీకు ఇంకా అర్థమైందండి. సో ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ దీస్ టూ వేర్, చూద్దాం. సో హియర్ ప్రీవియస్ స్పేస్ ఈజ్ టూ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రీవియస్, నో, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ మిస్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ మిస్. నౌ I want to replace these two. Where? చూద్దామండి. Here 7, previous is 7 0 1 కదా. ఈ ఫ్యూచర్ నథింగ్ బట్ రైట్ సైడ్లో 7 ఎక్కడ ఉందో ఒక్కసారి చూడండి. రైట్ సైడ్లో 7 ఎక్కడ ఉంది? 2 నుంచి చూడండి. ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ దీస్ టూ, నథింగ్. ఈ బ్లాక్లో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక చోట రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే 7 ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి. మీరు చూడాల్సింది రైట్ సైడ్, అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా. సో 7 ఎక్కడ ఉందండి? సో ఈ 2కి 7 ఎక్కడ ఉంది? 7 yes, 7 is available here, అంటే చాలా దూరంలో ఉంది. లీవ్ దట్. నౌ 0 ఎక్కడ ఉంది? 2కి. సో దిస్ ఈస్ 2, 0 చాలా దగ్గరగా ఉంది. లీవ్ దట్. నౌ 1 కంపేర్ చేయండి ఒకసారి. 1 ఎక్కడ ఉంది? ఈ 2కి. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ని కాదు కౌంట్ చేయాల్సింది, రైట్ సైడ్ని. ఓకేనా. సో 2కి 1 ఎక్కడుందంట? సో 1 ఎక్కడుంది? 1 ఇక్కడ ఉంది. అంటే 0 ఏమో చాలా నియరెస్ట్గా ఉంది, 1 ఏమో కొంచెం దూరంలో ఉంది. కంపేర్ విత్ దిస్ 1, 7 ఈజ్ వెరీ లాంగ్. మళ్ళీ చూస్తున్నా అండి. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ లాజిక్ హియర్. మీరు కంపేర్ చేయాల్సింది ఇవి మూడు. ప్రీవియస్ ఈ మూడే కదా. మీరు కంపేర్ చేయాల్సింది దీస్ 3, 7 0 1. ఈజ్ 2 అవైలబుల్ ఇన్ ప్రీవియస్? నో, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ మిస్. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్? Compare this 7. Where 7 is available in right side? 7 7 7. Where is 7? Yes, this is the 7. Okay na? Just hold that. Now compare where 0 is available. So this is 0. సో 2తో కంపేర్ ఇస్తే 0 చాలా నియరెస్ట్గా ఉందండి, లీవ్ దాట్. నౌ 1 కంపేర్ చేయండి ఒకసారి. వేర్ 1 ఈజ్ అవైలబుల్? మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ని కాదు కౌంట్ చేయాల్సిన, రైట్ సైడ్ని. వేర్ 1 ఈజ్ అవైలబుల్? సో దిస్ ఈజ్ మై 2. వేర్ 1 ఈజ్ అవైలబుల్? 1 1 1. ఎస్, దిస్ ఈజ్ 1. నౌ 0 ఈజ్ వెరీ క్లోజర్, 1 ఈజ్ సమ్ క్లోజర్. ఓకేనా, సమ్ ఫార్ డిస్టెన్స్. కంపేర్ విత్ 1, 7 ఈజ్ సో ఫార్, చాలా దూరంలో ఉంది. దట్ మీన్స్ 7 is a page that is not being used. Okay na? So 7 is selected. Okay na? So 7 is selected. So in the place of 7, you have to replace 2. Means 7 place lo 2 replace చేస్తారు. No, yes, 7 place లో 2 రీప్లేస్ చేస్తారండి.
Remaining all are same. 0, 1. Is there any doubt? This logic follows all algorithm. The same logic will follow this all algorithm. Is there any doubts? Is there any doubt? మళ్ళీ చెప్పండి సార్, మళ్ళీ ఏమీ చెప్పండి లేదండి. నాకు అర్థం. ఎస్, అన్ని రిమూవ్ చేద్దాం చూడండి. ఓకేనా? నౌ ఐ ఆమ్ రిమూవింగ్ దీస్ ఆల్ పార్ట్స్. నౌ ఐ ఆమ్ రిమూవింగ్ దీస్ ఆల్ పార్ట్స్. నౌ ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? ఇంతవరకు కామన్. సో ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ దీస్ టూ. I want to replace these two where either F1 or either F2 or either F3. So if is 2 available in previous? No. That means this is miss. This is miss. Now 2 is replaced either F1, F2, F3. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంట? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఆప్టిమల్లో? సో టూ టూని రీప్లేస్ చేయాలి. ఎక్కడ? F1 ప్లేస్లో కానీ, F2 ప్లేస్లో కానీ, F3 ప్లేస్లో కానీ. సో ఏ విధంగా రీప్లేస్ చేయాలి? ఒక్కసారి ప్రీవియస్ ఏమోనే మనకి 7, 0, 1. సో 2కి 7 ఎంత దూరంలో ఉంది? రైట్ సైడ్. 2కి 7 ఎంత దూరంలో ఉంది? రైట్ సైడ్. సో 2 ఇదండి. సో 2కి 7 ఎంత దూరంలో ఉంది? ఇక్కడ ఉందండి 7. అంటే చాలా దూరంలో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 చూద్దాం. 0 ఎంత దూరంలో ఉంది? జస్ట్ దాని పక్కనే ఉంది. మరి 1 ఎక్కడ ఉంది? 1 ఎక్కడో ఇక్కడ ఉంది. అంటే మీరు 7 దూరంలో ఉందా, 0 దూరంలో ఉందా, 1 దూరంలో ఉందా? చెప్పండి. ఏది ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉంది? 2కి. చెప్పండి. సార్ 1 సార్, 1 1 ఇక్కడ ఉంది, 7 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఏది ఎక్కువ దూరంలో ఉంది? 7. 7 దూరంలో ఉందండి. ఎవరో రిప్లై ఇచ్చారు చూడండి. ఓకేనా? ఎస్ 7. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. 95 రిప్లై ఇచ్చారు. 7 ఏమీ లేదండి. 2కి 7 ఎంత దూరంలో ఉంది? 2కి 0 ఎంత దూరంలో ఉంది? 2కి 1 ఎంత దూరంలో ఉందో కంపేర్ చేయాలి. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ. ఓకేనా? 2తో 2కి 7 ఎంత దూరంలో ఉంది? మీరు ఇక్కడ కాదు కంపేర్ చేయాల్సింది, ఇక్కడ కాదు. ఇక్కడేమో ఏమేమి కంపేర్ చేయాలి? డిస్టెన్స్ కౌంట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ. డిస్టెన్స్ కౌంట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ. సో 2కి 7 ఎంత దూరంలో ఉంది? అది ఇక్కడెక్కడో ఇక్కడ ఉంది 7. మరి 2కి 0 ఎంత దూరంలో ఉంది? దాని పక్కనే ఉంది. మరి 2కి 1 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ కాదు మీరు కంపేర్ చేయాల్సింది, ఈ డిస్టెన్స్ కాదు, ఈ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? సో 2కి 1 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? 2కి చూడండి 1 ఎక్కడ ఉంది? అది 1 ఇక్కడ ఉంది. అంటే అంటే 1 కాదండి, 7 చాలా దూరంలో ఉంది కాబట్టి సో ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 7 యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ 2. ఓకే, you in the place of 7 you have to replace 2. Remaining all are same. 0, no, 0, 1. ఇదండి. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. Now here is 0. Is 0 available previous? Is 0 available in previous? Yes or no? Is 0? Yes sir. Yes. That means this is a hit. This is a hit. హిట్ వస్తే మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ ప్రీవియస్ నోట్ చేస్తాం అంతే. 2, 0, 1 అంతే, ప్రీవియస్ అంతే. Now I want to replace 3. I want to replace 3. Compare 3కి 2కి డిస్టెన్స్ ఎంత? 3కి 0కి డిస్టెన్స్ ఎంత? 3కి 1కి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3కి 2కి, అది 3తో కంపేర్ చేస్తే 2 ఇక్కడ ఉందండి. 3తో కంపేర్ చేస్తే 0 ఇక్కడ ఉంది. మరి 3తో కంపేర్ చేస్తే 1 ఎక్కడ ఉంది? అది ఇక్కడ ఉంది. మరి దేని ప్లేస్లో దేన్ని రీప్లేస్ చేద్దాం? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. దేని ప్లేస్లో దేన్ని రీప్లేస్ చేద్దాం? 3తో కంపేర్ చేస్తే 2 ఎక్కడుంది? 3తో కంపేర్ చేస్తే 0 ఎక్కడుంది? 3తో కంపేర్ చేస్తే 1 ఎక్కడుంది? అంటే ఈ మూడిట్లో ఏది డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? 3కి ఈ మూడిట్లో ఏ పేజెస్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? రిప్లై ఇవ్వండి ఎవరైనా. అర్థమవుతుంది, నాకు అర్థం అవ్వాలి కదా. ఎప్పుడండి? 1. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్ 1 అండి. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చెబుతున్నా అండి. 3, 2 కంపేర్ చేయండి. 2 ఎక్కడుంది? అది ఇక్కడ ఉందండి. 0 కంపేర్ చేయండి. 0 జస్ట్ దాని పక్కనే ఉంది. అంటే ఈ రెండు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి. 1 చూడండి, 3తో కంపేర్ చేస్తే 1 ఎక్కడ ఉంది? అది 1 ఇక్కడ ఉందండి. సో 1 ఈజ్ సో ఫార్, 1 ఈజ్ సో ఫార్ టు 3. దట్ మీన్స్ ఏం చేస్తారు మీరు? ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 1, ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 1 యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ 3. సో ఇక్కడ 3 చేస్తారండి. ఇక్కడ 3 చేస్తారు. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మిస్. అదండి. Now 0. Is 0 available previous? Yes, 0 is available. That means this is hit.
Hit means no need to perform any page. Okay na, so previously note చేస్తారు అంతే. 0 now 3. Okay na, now 4 I want to replace these 4. So compare 4 కి 2 కి కంపేర్ చేయండి. 2 ఉంది, సో 4 పక్కనే 2 ఉంది. ఓకే, లీవ్ దట్. నౌ 0 4 కి 0 కి ఎస్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. 4 కి 3 కి సమ్ డిస్టెన్స్ అవైలబుల్. సో ఏది దూరంలో ఉంది? ఈజ్ 2 0 ఆర్ 3 విచ్ ఈజ్ సో ఫార్? ఏది చాలా దూరంలో ఉంది 4 కి? చెప్పండి. 0 సార్. ఏమిటండి? జీరోనా? 0. నో, సార్. జీరోనా? చూద్దాం. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్ అండి. సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. 4 2 ఉంది, సో 2 చాలా పక్కనే ఉంది. ఓకే, 4 0 ఎస్ 0 ఇక్కడ ఉందండి. 3 ఇక్కడే ఉంది. అంటే ఏంటి? 2 ఇక్కడే ఉంది, 3 ఇక్కడే ఉంది. అంటే 0 చాలా దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 0 యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ 4. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్ అండి, కరెక్ట్ చెప్పారు మీరు. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మిస్. నౌ సంబడి రిప్లైడ్. ఓకేనా? ఎస్ 3 ఎగ్జాక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది. ఓకేనా? నౌ you have to replace these two. Where is 2 available previous? Yes, 2 is available previous. 2 is available. Now this is hit. Now, this is hit. This is hit. Hit means same previously రాసుకుంటారు. 2 4 2 4. This is 3. Now we have to replace 3. Is 3 available previous? Yes, 3 is available. This is again hit. This is again hit. That means previously రాసుకుంటారు. 2 4 3. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ 0. ఒక్కసారి కంపేర్ చేయండి. 0కి 2కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 0కి 2కి డిస్టెన్స్, 0కి 2కి డిస్టెన్స్ ఎస్ 2 ఉంది. 0కి 4కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 0కి అసలు 4 ఉందా? అసలు 4 లేనే లేదు. చూడండి, 4 లేనే లేదు ఇక్కడ. ఎస్, వదిలేయండి. నౌ 0కి 3కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఎస్ 0 పక్కనే 3 ఉంది. సో 0 పక్కనే 2. ఎస్ 2 కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంది. 0 పక్కనే అసలు 4 అసలు లేనే లేదు. వదిలేయండి, జస్ట్ బఫర్లో ఉంచండి. సో 0 పక్కనే 3 ఉంది. సో అసలు లేనిది ఏది చెప్పండి? లేనిది ఏది? 4 సార్. 4. దట్ మీన్స్ 4 లేదు కదా. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు అంటే ఒకసారి చూడండి. సో 4 లేదు, ఇక్కడ దాకా లేదు. మళ్ళీ మీరేం చేస్తారు? రిపీట్ చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్కి వస్తారు. మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చి మళ్ళీ కౌంట్ చేస్తే అదిగో 4 ఇక్కడ ఉంది. అంటే 4 చాలా దూరంలో ఉందని మీనింగ్ కదా. 4 చాలా దూరంలో ఉందని మీనింగ్. అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ పాయింట్? సో 4 ఈజ్ సో ఫార్. సో 4 అసలు ఇక్కడ లేనే లేదు. సో 4 లేనే లేదు. ఓకేనా? 2 3 అయితే ఉన్నాయి. అంటే 4 లేనే లేదు కాబట్టి అది చాలా దూరంలో ఉందని మీనింగ్ అక్కడ. సో ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 4 యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ 0. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. 2 3. దిస్ ఈజ్ అగైన్ మిస్. ఓకేనా? అదండి. లేకపోయినా అసలు మీరు రీప్లేస్ చేయాల్సిన పేజ్ అక్కడ లేకపోతే అది డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్టు మీనింగ్ అండి, చాలా దూరంలో ఉన్నట్టు మీనింగ్ అది. ఓకేనా? ఎస్. నా 3 I want to replace these 3. Is 3 available? Yes, 3 is available. Now this is again hit. Hit means previously రాసుకోండి. 2 0 3. Now I want to replace 2. Is 2 available? Yes, 2 is available in previous. That means this is again hit. This is again hit. That means do nothing, just write as previous. 0 3. Okay na? Now I want to replace 1. I want to replace 1. Where? So 1 కి 2 కి కంపేర్ చేయండి. ఎస్ 1 పక్కనే 2 ఉంది. సో 1 కి 0 కి కంపేర్ చేయండి. ఎస్ కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉంది. నౌ 1 కి 3 కి కంపేర్ చేయండి. ఈజ్ 3 అవైలబుల్? 3 అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి సో 3 ఈజ్ సో ఫార్. 3 అనేది చాలా దూరంలో ఉంది. అంటే ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 3 యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ 1. You have to replace 1. Remaining all are same. 2 0. Okay na? So this is again miss. Now you have to replace 2. Is 2 available? Yes, 2 is available. That means this is hit. Hit means do nothing, just to write previous. 0
again 1. Okay, okay na? Now you want to replace 0. 0 means is 0 available? Yes, 0 is available. Again this is hit. That means do nothing. Do nothing means write previous 0 1. Okay na? Again 1. You want to replace this one. Is 1 available? Yes, 1 is available. That means this is again hit. Okay na? Do nothing. That means previous one 0 1. Okay na? ఈ విధంగా రాసుకుంటారండి. Now you want to replace 7. Is 7 available in previous? No. That means this is miss. This is miss. సో 7కి 2కి అసలు 7 2 లేనే లేదండి. 7 పక్కన 0 ఉందా? ఉంది. 7 పక్కనే 1 ఉందా? ఎస్, ఎక్కడో ఉంది. సో 2 లేనే లేదు కాబట్టి ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ 2 యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ 7. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ 0 1. Now 0. You want to replace 0. Is 0 available in previous? Yes, is available. So this is hit. Hit means do nothing. Do nothing means write previous. That is 7 0 1. Previous one రాసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? Now you want to replace 7. You want to replace 1. Is 1 is available? Yes, 1 is available. This is again hit. Hit means do nothing. Nothing means you can write previous 7 0 1. No, 7 0 1 here. Okay na? 1. So our total frames are completed. Okay, now count total hits. Total hits are miss. ఒకసారి మిస్లు కౌంట్ చేద్దాం చూడండి. నథింగ్ బట్ హియర్ మిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేజ్ ఫాల్ట్. పేజ్ ఫాల్ట్ని కౌంట్ చేద్దామండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఎస్, 9. ఓకేనా? సో టోటల్ మిస్డ్ పేజెస్ ఆర్ 9. Total missed pages are 9. So this is the result. Total missed pages are 9. That means hit pages are 11. So where is hit? Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So total hit pages are 11. Total miss pages are 9. That means hit ratio equal to hit by total pages. Hit 11 by 20, nothing but 0.5. Miss ratio, total misses by total pages, that is 9 by 20, that means 0.4. 0.4. So simply what is the main objective of this optimal algorithm? The main objective of this optimal algorithm is lowest page fault rate of all the algorithms. Okay, now so here page fault is 9 here. Same example, page fault is 9. Compare with previous, here the page fault is 12. Okay, here the page fault is 15. మరి ఏది ఎక్కువగా ఉంది? ఏది ఎక్కువ ఉంది? ఫిఫోలోనేమో చాలా పేజ్ ఫాల్ట్ హైగా చూపిస్తుంది. మరి ఎల్ఆర్యూలోనేమో కొంచెం పర్వాలేదండి. బట్ ఆప్టిమల్లో అసలు పేజ్ ఫాల్ట్ ఇంకా మినిమైజ్ చేస్తున్నాం. సో వీ కెన్ సే దిస్ ఆప్టిమల్ అల్గారిథం ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. This optimal algorithm is the best one compared with those two, that is FIFO and LRU. ఓకేనా? సో మీకు ఆన్లైన్ బిట్స్లో కానీ లేదా గేట్లో కానీ అడుగుతాడండి, లేదా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో కానీ అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో డూ యూ హార్డ్ అబౌట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథం అంటాడు. yes I had పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథం ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. సో which one is the worst algorithm? Which one is the worst algorithm compared with all algorithm in your point of view అంటాడు. What is your answer? Which one is the worst which one is the worst page replacement algorithm in your point of view? FIFO is the worst. Why? Because in FIFO we can maximize the page fault. But which one is the best? Optimal is the best. Why? Because here we can minimize the page faults. ఓకేనా? సో పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్స్ని తగ్గిస్తున్నామండి ఎక్కడ? ఆప్టిమల్లో. సో ఫిఫోలో అయితే పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్ని పెరుగుతుంది. ఓకేనా? పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అవర్ బెస్ట్ అల్గరిథం. సో దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ algorithms. ఓకేనా? there are three page replacement algorithms are there. Each algorithm has its own method to replace the pages. Those algorithms are nothing but FIFO
Next one is LRU. Next one is optimal page replacement algorithm. I am just briefly recalling again. FIFO algorithm uses a technique to replace a page, that is choose oldest page. Choose oldest page. Okay. Na? So LRU LRU in this LRU, what happened here? Okay, choose the page that has not been used for the longest period of time. Okay. Na? In in optimal also choose the page that will be not used for longest period of time. What is the main difference between these two? This is left side, this is operate on left side, this is operate on right side. Simply we can say right side future pages. Optimal page replacement algorithm Optimal page replacement algorithm operates on future pages. Future means right side. Future means right side. But LRU operates on previous pages, back. Okay, na? Previous pages. Adandi. So this is about our different types of page replacement algorithms. Okay, na? So now coming to our one more topic, that is allocation of frames. Allocation of frames. That is our fresh topic, Andy. Is there any doubts in page replacement algorithms? I think no, No, kada? sir. No. And if you have any doubts, please go through our previous classes, that is video classes in your యూట్యూబ్. ఓకేనా? మనకి యూట్యూబ్ ఉంది కదా కాలేజీ ఛానల్. సో యూట్యూబ్లో ఒకసారి ప్రశాంతంగా వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే అడగండి క్లాసులో, మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చూద్దాం. ఓకేనా? సో now coming to our fresh topic, that is allocation of frames. Okay na? Allocation of frames. So what is the meaning of allocation of frames? Simply, what is the meaning of frame here? Your frame is nothing but a block. Frame is nothing but a block in the main memory. Frame is nothing but a block in the main memory. So main memory consists of different block. In this, each block is called as one frame. So why this frame? This frame is used to allocate some page kada. This frame, initially frame is free. Initially frame is free. Okay na? At the time of allocation time, this frame must fill with some page. How this page is allocated, that is our topic. How this frame is allocated, that is our topic. So simply, here frame is nothing but a empty block in the main memory. Main memory consists of different types of frames. How these frames are allocated with pages? Here there are two algorithms. These two algorithms used to allocate the frames with the process or page. Here process sometimes called as page is nothing but process. Okay na? ఏదైనా అనుకోవచ్చండి. So simply, what is the meaning of this allocation of frames? Here frame is used to store some page or process only. So to allocate these empty frames, there are two most popular algorithms are there. What are those? First one is equal allocation. Next one is proportional allocation. Okay, and next one is proportional allocation. Okay, na? First one is equal allocation, and next one is proportional allocation. What is the meaning of equal allocation? Shuddhamandi. Okay, na? Here equal allocation is a one of the type of frame allocation method. In this, how frame is allotted, the easiest way to split m frames among n process is given every an equal share. అంటే ఏమీ లేదండి, ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఈక్వల్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఎట్లా అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if there are if there are 93 frames, if there are 93 frames are there, but 5 process are there. 93 frames, 93 frames means 93 free blocks are available in the main memory, but here there are 5 process are there. Each process will get 18 frames. How? Each process will get 18 frames. How? 93 divided by 18? No, 93 divided by 5 కదా. వాడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈక్వల్? ఇన్ దిస్ ఈక్వల్,
we allot we allot m frames among n processes. It is giving every equal share. That is m by n frames. M by n frames. That means, for example, if there are 93 free frames are there, 93 free frames are there in main memory. Here there are five process are there. Now how to replace? How to replace in this equal allocation? In this equal allocation, we will get 18 frames. We will get 18 frames. How? 93 divided by 5. 93 frames divided by 5 process. That is 18. 18 plus kada. 18 point something 3 వస్తుంది కదా, 18.3. So total round just 18. So how our frames are allotted? So 18 frames are allotted. Okay na, 18 frames are allotted. So remaining some value ఉంది కదా, some floating value. ఆ floating value ఏంటయా అంటే, రిమైనింగ్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఎందుకయా అంటే బఫర్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. బఫర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఎంటీ. బఫర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఎంటీ స్పేస్ లాగా ట్రీట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఈక్వల్ ఎలొకేషన్. This is nothing but equal allocation. So what is the meaning of here equal allocation? In this equal allocation, in this equal allocation, split m frames among n processes. Means everyone can get equal share. Example is example is if there are 93 free frames are there in main memory, but there are 5 process are there. How these 5 process are allotted in 93 frames? Just we divide 93 divided by 5. 93 frames divided by 5 frames are given. So 93 divided by 5, that means 18. 18 plus 18 point something 3 వస్తుంది కదా. So simply 18 frames are allotted. 18 frames are allotted. Remaining point something ఏదో ఉంది కదా, some value. This something value is allotted for buffer. Buffer means some empty space. Okay, future purpose. So this is called as equal allocation. This is called as equal frame allocation. Next one is proportional allocation. What is the meaning of proportional allocation? This is very easy compared with first one. In this proportional allocation, frames are allotted to each process according to the process size. According to the process size. Okay na? So frames are allotted to the process according to the process size. Depends upon the process size, those frame is allotted. For example, process capacity is 3. 3 means ఎక్కడైతే 3 ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఉందో ఆ 3లో అలాట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ కెపాసిటీ 10. 10 మీన్స్ ఎక్కడైతే 10 ఫ్రేమ్ ఎలా ఫ్రీ ఉందో అక్కడ అది అలాట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఈచ్ ఫ్రేమ్, డిపెండ్స్ అపాన్ each process according to the process size. Frame is allotted to each process according to the process size. Okay na, adandi. So this is about our proportional. Proportional అంటే అర్థమైంది కదా, ఎంతైతే ప్రాసెస్ సైజ్ ఉందో దాన్ని బట్టి ఎంతైతే మెమరీ బ్లాక్ అక్కడ దాని రెస్పెక్టివ్ ఖాళీ ఉందో దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా ఇన్సెట్ అవుతూ ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ప్రపోర్షనల్ ఎలోకేషన్. ఓకేనా.